watoto unaozaa nje ya ndoa yako, the children that you give back outside your marriage, they are not godly. sio watoto wa kiungu. Mtu anasema kwa hivyo pastor, sisi ambao tumezaliwa nje ya ndoa hatuko godly. Somebody is asking, so pastor, those of us who have been born The outside the marriage, godliness of a person is not the body, it is the spirit. uungu wa mtu sio mwili ambao unaonekana, lakini ni roho. So be patient. Hivyo kuwa na subira. Now, Sasa, what causes divorce? ni nini husababisha talaka? What does the spirit of divorce does Roho ya talaka hufanya nini in you ndani ya mtu, that will make your husband or your wife to leave you? kitakachosababisha mume wako ama mume wako akuache? Number A, Ya kwanza, barrenness. utasa. Hizi vitu ni vingi, zinaweza kwenda mpaka kule. Kwanza futa hii. There are so many of them. Kuna watu ambao hawajui utasa sio kwa ajili ya kwamba hana ndoa. There are people who don't know that they are barren, not because they want Si to kwamba hazai. not because they cannot give Hakuna birth. mtu alitoka kwa tumbo la mamake akiwa tasa. Nobody comes out of his mother's womb when he's Roho barren. ya utasa inakuja, fibroids zinaanza, kizazi kinaanza kuwa na vidonda, mtu hazai. Ni kweli? The spirit of barrenness comes into somebody, he becomes having fibroids. Si in the ufute stomach. hizi vitu, kwani wewe usikii nikihubiri? Unafikiria nini na mimi nimesema futa? Causes of divorce. Vitu zinazosababisha talaka. Number 1, Ya kwanza, spiritual husband wanaume wa kiroho and wives. na wanawake wa kiroho. Sasa hapa ni pakubwa sana, Now, this is very wide. na hii inaumiza watu Amerika, And this one is affecting people in America, Canada, in Canada, Australia, Australia, India, India, Kenya, Kenya, Ethiopia. Ethiopia. It has no choice. Haina chaguo. A, overbleeding. A, kuvuja damu. When you overbleed, there is no relationship in the house. Am I right? Unapovuja damu hakuna uhusiano pale nyumbani. And Kweli? when one overbleeds, Na wakati mtu anavuja damu, he has another thing called abdominal pain. anapatwa na kitu kingine ambacho kinaitwa uchungu kwenye tumbo. When there is abdominal pain, uchungu chini ya kitovu na kizazi, hii ndoa ina maana. When there is that kind of pain, there is no peace. in this Remember, it marriage. is continuous. Kumbuka ya kwamba inaendelea na See. haikomi. Bad smelling discharge. Kutoa harufu mbaya. Si unaona mahali hiyo ndoa inaelekea? Do you see where now the marriage is heading to? D, Ile ingine, fibroids. uvimbe. E, tumor in the uterus. Uvimbe kwenye kizazi. Hizi vitu vyote zitafikia mahali fulani. This is just one. This is just one, but it has components which Tumors are in the uterus. headed to a place. F, ovarian cyst. Uvimbe kwenye mayai ya kike. Sababu ile roho inayokaa na wewe kimwili Because that spirit that sleeps with you, itaweka roho ya mbegu inayosababisha hizi vitu. it will put a spirit that causes these things. G, itaanza kusababisha barrenness. It now begins to develop, it will cause Now you barrenness. can't have children because of the cyst, tumor, fibroids. Sasa huwezi ukapata watoto kwa sababu ya ule uvimbe, kwa sababu ya uvimbe kwenye H, kizazi. cervical cancer. Saratani ya kizazi. I,
ovarian cancer, saratani ya mayai ya kizazi, je, removal of the uterus, kutolewa kizazi. mtu anaelewa mahali hapa naelekea? Do you understand where I'm headed to? Naendanga hivyo, si ndio? That is how they usually go. It is a process, inaanzia huku. It begins from here. This one becomes number one, A, B, then this one. Hii inafanyika ya kwanza, ya pili, kisha zinafuatana hivyo mpaka ya mwisho. Then this person, Kisha huyu mtu, ikifikia huku, when it reaches to this point, kitambo ifikie hapa barrenness, by the time it comes this level of barrenness, divorce. talaka. L, death. Kisha mwishowe mauti. Imekamilisha kazi. It has finished its work. Okay. So this is one. Hii ni ya kwanza. Number one cause of divorce. And does it come with? Sababu ya kwanza ya talaka inaleta nini? Divorce is number K. Talaka ni ile ya huku. That is the final one. Kisha mauti ndio ya mwisho kabisa. Now, you see, this is a spirit. Unaona, hii ni roho. Once you die, wakati umekufa, and this spirit comes from an altar, na hii roho inatoka kwa the madhabahu. altar is the altar of divorce, number K. Na ile ni madhabahu ya talaka. Once you die, unapokufa, your daughter is 17, mtoto wako wa umri wa 10 na miaka 7 or 13, ama miaka she 13, begins to have a menstrual cycle anaanza kuwa na siku zake za with difficulties. zikiwa na matatizo. The same problem is graduating. Tatizo lile lile limeanza kuhitimu. When she joins 21, 24, Anapofika mwaka wa 21, 24, during her periods, wakati wa siku zake za mwezi, it is painful. inakuwa na uchungu mwingi To an sana. extent, some of them collapses. Kwa kiwango kingine, wengine wanaanguka chini, Some of them are admitted. wengine wanalazwa kwenye hospitali, Some of them have bed rest. wengine wanakwenda nyumbani wakapumzike. Am I right? Ni kweli. Huyu mtu atakuja kuolewa This person will one day get married, na mume atasema nitakushughulikia. and the husband will say that I will take you to for Si treatment. unapenda sura You love the face na figa and the figure, na ujui ni madhabahu gani umeoa, and you don't know from which altar you married. nitakushughulikia. I will help you. Sawa. Okay. Hospitali A, Take the first hospitali hospital, B, the second hospital, hospitali C, the third hospital, hospitali D. the fourth hospital. Mara ameshika mimba, Sometimes she conceives. mimba iko kwenye tube. The pregnancy is in the tube. What do you call it? Ectopic. Ectopic. Wakienda kufanya upasuaji, When they go and do surgery, chanzo cha uvimbe, the cause of divorce, uvimbe the cause of the tumor. huyu binti atakaa na bwanake miaka 6, wameachana. This lady will stay with her husband for around 6 years, then they will separate. So the same divorce that acted upon the mother or the father, Talaka ile ile ambayo ilipiga mama ama baba, imekamata mtoto. it has now come upon the daughter. So this is number one. Hii ni ya kwanza. Number two, Ya pili, futa hiyo. Causes of divorce. vitu zinazosababisha talaka. Wewe umefuta yote.